صباح الخير. أنا دكتورة فرح الأسدي. Our lecture today about principles of cancer therapy. Our objective today is to list various modalities involved in the management of gynecological malignancies. We will describe various types of chemotherapeutic agents and radiotherapy. Also, we will discuss the acute and chronic complication of radiotherapy, the role of hormonal therapy in management of gynecological malignancies, and the pain management and end-of-life issues. Cellular biology. طبعا معظم gynecological malignancy modern gynecological malignancies nowadays require multidisciplinary approach. بمعنى آخر البيشنت قد تحتاج surgery and chemotherapy, surgery and radiotherapy, or a combination of chemo radiation. So it depends on the patient, on the type of the tumor, the stage of the tumor. We may need more than one modality. ما يميز الخلية السرطانية أو المalignant tumor هو ال uncontrollable cell proliferation. وأي cell proliferation بالتأكيد راح يحتاج DNA replication. بالcell cycle we have two distinct phases in the life cycle. واحدة من عندهم هي الميتوسيس اللي معظم cellular division takes place in this phase, and the interphase which is the area between or the period between two successive mitoses. The interphase further subdivided into three separate phases. Following mitosis immediately cells تدخل resting phase أو G0 phase. وبهذا G0 phase قد الخلية تبقى resting phase أو ممكن تدخل another mitosis. حتى نمهد للانقسام أو للميتوسيس راح تدخل الخلية G1 phase اللي هو variable duration. بهذه الفيز ماكو DNA synthesis بس راح يصير عندنا RNA synthesis and protein synthesis. The S phase usually takes about 6 to 8 hours. بهذه المرحلة معظم DNA content will be duplicated. The G2 phase اللي هو DNA راح يكون عبارة عن tetraploid content of DNA with continuing RNA and protein synthesis. إذن بالمرحلة الأولى أو G1 phase ما عندنا DNA synthesis، راح يصير بس RNA and protein synthesis. دائما يعني المادة النووية هي diploid content، يعني عدد الكامل من الكروموسومات. بالS phase ال DNA content راح يصير duplication بيها. بالG2 phase حتكون عندنا duplicated or tetraploid content of DNA with RNA and protein synthesis. وراها راح تدخل الخلية بالميتوسيس. هذه الويل راح يوضح لنا الفيسز إنه after mitosis here راح تدخل الخلية بالresting phase وبعضها راح تدخل بother mitosis. G1 phase اللي المادة النووية تكون هي duplicated. هنا راح يصير بيها diploid content of DNA. هنا راح تكون أكو protein and RNA synthesis. When mitosis occurs طبعا كل خلية راح تستلم duplicate أو السيت الكامل من ال DNA is inherited by each daughter cell. راح يرجع لنا العدد، احنا صار بها تترابلويد فراح يصير انقسام into two daughter cells. كل daughter cell راح يعني تستقبل أو تستلم الديبلويد DNA content. هذا بالميتوسيس. طبعا بعض الخلايا راح قلنا مثل ما وضحنا إنه راح تدخل resting phase temporary or permanently، وممكن تدخل بother mitosis. أكو مصطلح اسمه ال growth fraction. شنو معنى ال growth fraction؟ هو عبارة عن نسبة الخلايا السرطانية أو ال proportion of actively dividing cells، يعني نسبة الخلايا السرطانية اللي هي actively dividing، مو بال resting phase، لا actively dividing. كل ما زاد ال growth fraction كل ما عندنا عدد الخلايا اللي بال resting phase راح تكون أقل، وكل ما زاد ال growth fraction معناها ال tumor doubling time would be higher or faster. معظم الكيموثيرابيوتيك agents والراديشن kill cell by first order kinetics. شنو معناها؟ معناها a constant proportion of cell is killed by a given dosage. يعني أنا حسب الجرعة اللي أنطيها من الكيموثيرابيوتيك agent أو الراديوثيرابي راح أعرف كمية cells it will be killed by this dose. هذا يسموه first order kinetics. Both therapeutic modalities يعني الراديوثيرابي والهرمونال ثيرابي effective against actively dividing cells. وعادة السيلز اللي تكون بالresting phase هي better able to repair sublethal damage.
يعني بمعنى آخر أنه السيلز اللي بالresting phase هي أول شي راح تكون هي less radio sensitive or chemosensitive، وبالنتيجة هي عندها القابلية على نصلح sub-lethal damage اللي caused by these modalities أو this chemotherapeutic agent والradiotherapy. بس بالمقابل إحنا عندنا rapidly dividing cells, rapidly dividing cells which are normal cells اللي هي gastrointestinal tract, الميوكوزا أو bone marrow and hair follicles. كلها هذه cells will be affected by these chemotherapeutic agents or radiotherapy، وبالنتيجة راح يصير بها sublethal damage واللي manifested بالمريض as nausea or vomiting or leukopenia, hair follicles, hair loss. راح يصير عندنا hair follicles also affected، فراح النتيجة المريض ياخذ كيمياء وراح يصير عنده hair loss. Classification of chemotherapeutic agents. شلون راح نقسم chemotherapeutic agents؟ طبعا هي معظمها primarily acting by disrupting nuclear DNA synthesis. يعني أني التارجت مالتي هو إنه أني أسوي disruption لل DNA replication أو synthesis، لأن هو هذا هي مثل ما وضحنا إنه هي rapidly dividing cell أو rapid cell division، فأني أحاول أن أقطع هذه السلسلة. طبعا two types of chemotherapeutic agents عندنا. أول واحد cell cycle non-specific agents، يعني يشتغل على any phase of the cell cycle. وعندنا cell cycle specific agent اللي حيشتغل على specific phase. هسه راح نجي نوضح كل واحد من عندهم. cell cycle non-specific agent examples اللي هي alkylating agent، السيسبلاتين، paclitaxel، كلها تشتغل على at any phase of the cell cycle. و even they can damage cells in the resting phase، بس طبعا هو أقل من تأثيرها على rapidly dividing cells. وعندنا cell cycle specific agents اللي هي exerts their lethal effect primarily during one phase of the cell cycle. يعني ممكن أكو chemotherapeutic agent تشتغل على ال S phase example لها الميثوتريكسات، عندنا على ال G2 phase example لها bleomycin. So it will target one phase of the cell cycle. Principles of chemotherapy. طبعا شلون احنا اختارينا الكيموثيرابيوتيك ايجنت؟ مثلا شلون قلنا انه الميثوتريكسات هو effective بالgestational trophoblastic disease، وشلون وصلنا الى مرحلة انه الباسيتاكسيل هو effective بالepithelial ovarian cancer. كل هذا based on randomized controlled clinical trials. يعني اكو ناس سوت بحوث على مرضى وجربوا معظم يعني different types of chemotherapeutic agents، شافوا منو أكثر واحد بيهم effective. طبعا الكيموثيرابيوتيك agents بصورة عامة نعطي systematically so the tumor من أني أنطي العلاج systematically I can target الtumor regardless of its anatomical location. يعني وين ما يكون التيومر هذا بالبلد يعني ممكن يوصل الكيموثيرابيوتيك agent لأي مكان بالجسم. بس مرات تحتاج increase the local concentration of chemotherapeutic agents، فأضطر إنه أنطي intra-arterial, intrathecal or intracavitary. مثلا إحنا عندنا بالgestational trophoblastic disease for example when there is a metastasis to the brain أنطي intrathecal methotrexate حتى أزيد concentration of chemotherapeutic agent to that site، أو intraperitoneal in case of ovarian cancer. طبعا الكيموثيرابيوتيك ايجنت بيها سايد افكت، وهذا من السايد افكت حسوي لنا بون مارو سبريشن، فاني بالنتيجة لما عندي I need to stop chemotherapeutic agent if the neutrophil counts less than 1500 per cubic millimeter or if the platelet count is less than 100 per cubic millimeter. Sometimes I need to adjust or just to reduce the dose of chemotherapy. لما عندي significant myelosuppression or the patient develops febrile neutropenia or there is toxicity to other organs such as the liver or kidney or gastrointestinal tract. We have something called the resistance to chemotherapeutic agents which could be temporary or permanent. يعني patient يبدي ياخذ الكيموثيرابي and there is no response. temporary resistance دائما هي سببها ال poor vascularity of bulk tumor. احنا قلنا انه الكيموثيرابيوتيك agent نعطي systematically
فأني أحتاج إلى good blood supply to the tumor حتى أضمن إنه هاي الكيموثيرابيوتيك agents راح توصل للماس أو للتيومر. So when معظم التيومرز راح if the tumor is bulky راح يكون poor vascularization, tissue necrosis. So poor tissue concentration of the drugs may be result from this poor vascularity. طبعا بالنتيجة increasing proportion of cells in the relatively resistant G0 phase of the cell cycle. permanent resistance لها أسباب أخرى، منها أنه أكو spontaneous mutation يصير بالتيومر، spontaneous mutation ويصير هذا يصير كيمو resistant. ممكن يصير عندنا bulky tumors، يعني هو already bulky tumors ونفس poor vascularity وهذا نفس explanation مال temporary resistance. أو مرات acquired resistance سببها إنه due to frequent exposure to the same chemotherapeutic agent راح تظهر عندنا permanent resistance. هذا الجدول راح يوضح لنا chemotherapeutic agents commonly used in gynecological tumors or malignancies. راح ناخذ example مثلا السايكلوفوسفاميد راح نستخدمه بالأوفريان كانسر، جيم سيل تيومر، سكواموس سيل كارسينوما يعني والساركوما. السايد effects nausea, vomiting, bone marrow suppression, alopecia, hemorrhagic cystitis which is usually common with cyclophosphamide. The precautions حتى أتغلب على hemorrhagic cystitis I need to maintain adequate fluid intake to avoid this cystitis. الميثوتريكسات تشوفون دائما نركز على الميثوتريكسات because it is commonly used in gynecology especially in gestational trophoblastic disease. A side effect bone marrow suppression, nausea, vomiting, stomatitis, alopecia, liver and renal failure. So that's why when we use methotrexate in gestational trophoblastic disease, before starting chemotherapy, we usually send the patient for renal function test and liver function test. If they are normal, we can start methotrexate. Also, we check liver and renal يعني function before each cycle. يعني تعرفون احنا الميثوترexate ننطيه in cycles، كل cycle تطول تقريبا 8 أيام، يوم methotrexate ويوم folic acid. before each cycle we send the patient for liver function test and renal function test. The precautions اللي نحتاجها ويا الميثوترexate we need to ensure normal kidney and normal liver. راح ناخذ example آخر مثلا الباسيتاكسيل اللي هو used in ovarian carcinoma اللي عادة بالepithelial ovarian cancer والبلاست cancer. side effects alopecia, myelosuppression, allergic reactions, cardiac arrhythmias. So paclitaxel usually associated with cardiac arrhythmias. طبعا ال precautions إنه need to be given intravenously as a 3 to 24 hour infusion. يعني تخيلوا المريض اللي عنده paclitaxel need admission and يبقى يوم كامل هو على infusion. مثلا التوباتي كان يستخدموه بالأوفريان كانسر السايد إفكت بون مارو سبريشن. هذا ينطي 5 days every 3 weeks يعني 5 أيام الجرعة مالته نعطي IV every 3 weeks. now رح نعرف يعني بعض الأنواع الكيموثيرابيوتيك agents و its mode of action. الالكيليتنج agent هذه how alkylating agents exert their lethal effect. الحقيقة هي عندها ability they have an alkyl group. هذه الalkyl group can bind to DNA and cause alkylation resulting into cross linkage between DNA strands and the prevention of DNA replication. يعني عندها alkyl group راح ترتبط بالDNA strands فتسوي لنا alkylation وتمنع cross linkage between two DNA strands thus prevent replication. الانتي ميتابولايز example أنها شنو معنى الانتي ميتابولايز؟ الانتي ميتابولايز تشبه الانترميدياريز. شنو معنى الانترميدياريز؟ هي العوامل المساعدة. يعني احنا من عندنا معادلة كيميائية تتذكرون انه على السهم اللي يطلع لنا الناتج اللي قبل الناتج راح يكون نكتب مرات عوامل مساعدة for example حرارة أو ضوء أو مركب كيميائي ممكن أستخدمه كعامل مساعد لإتمام التفاعل الكيميائي. هي هاي الانترميدياريز. هذا الانترميدياريز sometimes it could be an enzyme. والإكزامبل إله هو الميثوترexate اللي هو competitively inhibits the enzyme dihydrofolate reductase. يعني يشيل الدايهيدروفوليت ريدكتيز ويجي يقعد بمكانه كعامل مساعد وبهذه الحالة راح يمنع تحول الدايهيدروفوليت into tetrahydrofolate اللي هم necessary for methylation reaction اللي يستخدم بصناعة البيورين والبيراميدين subunits of nucleic acid.
الانتيبايوتكس هي عادة naturally occurring anti-tumor produced by streptomyces. They have no single clearly defined mechanism of action, but يعتقد أنه هي intercalate between strands of DNA، يعني ما تيجي تقعد between two strands of DNA thereby inhibiting DNA and RNA synthesis. لما راح تجي intercalate يعني تخترق أو تقعد between two DNA strands، وبهاي الحالة both راح نمنع الريبليكيشن مال ال RNA وال DNA. البلانتس الكالويدز اللي هي الفينيكا الكالويدز example إلها هذه المود اوف اكشن مالتها هي وين تشتغل على هي spindle toxins، يعني تشتغل على المايكروتيوبيولز and cause metaphase arrest. تذكرون بانقسام الخلية انه تتكون عندنا مايكروتيوبيولز تسحب المادة النووية into two poles of the two daughter cells وبعدين يصير division بالوسط. فهاي المايكروتيوبيولز هذه الفينيكا الكالويدز cause يعني interfere with this microtubules أو thus prevent metaphase arrest. example لها الباسيتاكسين اللي هو يستخرج من لحاء شجرة الباسيفيك يو تري اللي يسموها الطقسوس، شجرة الطقسوس. طبعا الباسيتاكسين binds preferentially to microtubules and results into their polymerization and destabilization. Other examples of chemotherapeutic agents we have cisplatin and carboplatin. They exert the same, they have the same mechanism of action and efficacy, but carboplatin preferable to cisplatin لأنه عنده less toxicity, less nephrotoxic, less neurotoxic, less gastrointestinal effect. That's why it is preferable to cisplatin. Their mode of action is by inhibiting, they act by inhibiting DNA synthesis. شلون يسوون inhibition of DNA synthesis by forming interstrand and intrastrand linkages. الانترستراند هي عبارة عن مثل يعني link intrastrand between two DNA strands، بينما الانتراستراند هي strand يعني مثل الخيوط أو something like this. الانتراستراند within the same strand، فهي يعني طريقتين للشغل مالتها. وقلنا الكربوبلاتين preferable to cisplatin they are widely used in gynecological tumors, for example ovarian cancer. Now we will change to radiation therapy. شنو تعريف الراديشن؟ الراديشن هي عبارة عن propagation of energy through space or matter. propagation معناها انتشار الطاقة بالفضاء أو بالمادة. We have two types of radiation, electromagnetic radiation and particulate radiation، يعني الكهرومغناطيسية والجزيئية. الإشعاع الكهرومغناطيسي طبعا راح يقسم إلى 5 أنواع: الفيزيبل لايت، الانفراريد، الالترافايوليت، الاكس راي والجاما رايز اللي هم عبارة عن فوتونز. X-ray and gamma ray are identical من ناحية المود of action، بس اختلافهم طريقة الإنتاج. الإكس راي عادة تتكون من bombardment معناها اصطدام of an anode by a high speed electron beam. هذا الاصطدام راح يولد لي الإكس راي لأنه يحرك لي الإلكترونات من الأغلفة الجزيئية للذرة. الجاما راي تتكون أو من تحلل العناصر أو النظائر المشعة، وإكزامبل لها الكوبالت 60. الإكس راي والجاما راي من خصائصهم أنهم هاي إنرجي، عندهم هاي إنرجي يعني إكس راي and جاما رايز. هذه الهاي إنرجي تمكنهم من good penetration of the tissue وبالتالي causing ionization. راح تعرفون يعني هسه later on in our lecture إنه الionization هو أهم شيء بعمل الراديشن، لأن هو يحل يعني يسوي ionization للووتر ويحرر العناصر الهيدروجين والهيدروكسيد. particulate radiation consisting of moving particles of matter هي عبارة عن جزيئات متحركة. الطاقة اللي راح تتولد هي طاقة حركية ناتجة من حركة البارتيكلز أو حركة هذه moving particles. شلون أقيس الإنرجي؟ قانون قياس الإنرجي هو نصف الكتلة في مربع السرعة. البارتيكلز طبعا تختلف من حيث السايز وتشمل النيوترونز اللي هي ما عندها charge والبروتونز positively charged والإلكترون negatively charged. examples of particles اللي widely used in radiotherapy هي الإلكترون.
النوع الأول هو نحصل عليه من اللينير أكسلريتر أو اللي نسميه المعجل الخطي. المعجل الخطي راح يولد لي beam of electron directed to the patient and immediately hitting or immediately strike the patient. ماكو حاجة إلى أنه أصطدم بأنود وعن طريق الأنود وأولد الإكس راي، فهذه الطريقة أفضل من توليد أشعة سين. alternatively أنه أنا ممكن أستخدم الهاي انرجي الكترونز أو اللي نسميها البيتا بارتيكلز من تحلل العناصر المشعة الغير مستقرة. example لها الفوسفورس 32. طبعا particulate radiation again it penetrates the tissue but less than the photons and produce ionization. يعني الأشعة الكهرومغناطيسية عندها better penetration than the particulate energy. ما هي وحدة قياس الراديشن؟ وحدة قياس الراديشن هي الجراي اللي هي equivalent to absorbed energy of 1 joule per kg of absorbing material. يعني هي كمية الطاقة absorbed energy of 1 joule لكل كيلوغرام من absorbing material. We have something called inverse square law. شنو يعني inverse square law؟ معناها ال intensity of electromagnetic radiation، يعني قوة أو شدة electromagnetic radiation إلها علاقة عكسية مع مربع المسافة من المصدر. يعني كل ما زادت المسافة بين المصدر والبيشنت والتارجت كل ما قلت ال intensity of electromagnetic radiation. Now biological consideration أو ionization. راح نتكلم عن ionization of molecules. يعني هسه احنا عرفنا انه معظم الراديوثيرابي cause damage by ionization of the molecules with the production of free radicals. طبعا هذا الionization يعني اي يعني جزيئة ماء يصير بها ionization راح يطلع عندي free radicals. بما انه الخلية mammalian cells الخلايا مالتنا هي 80% of it is water. So most of cellular radiation will cause ionization and release of free radicals اللي هي الهيدروجين والهيدروكسيد. هذه free radicals cause irreversible damage to DNA making it impossible for the cell to continue replication. يعني أنا من سويت ionization والمي بالخلية انفقد وحصلت على free radicals، هذه free radicals راح تسوي irreversible damage to DNA making it too impossible for the cell to continue replication. راح أقطع عملية DNA synthesis and replication. Hypoxic cells are less radiosensitive than our fully oxygenated cells. How can I enhance the effect of radiation? Usually by improved oxygenation. طبعا شنو فائدة الأكسجين؟ الأكسجين فائدته أنه راح يرتبط بالفري راديكلز اللي تكونت من جراء الإفكت of radiation اللي هي الهيدروجين والهيدروكسيد، فمن حيرتبط ويا هذه الفري راديكلز راح يرجع يمنع التفاعل أو recombination of these free radicals and thus restoring the integrity of the cells. الكلينيكال implication أو التطبيقات العملية على هذا الحقيقة هي أول شيء إنه الأنيميك patient should undergo transfusion. Blood transfusion will improve oxygenation and thus enhance the effect of radiotherapy. and الحقيقة الثانية هي البالكي تيومر عادة حتكون poorly vascularized and therefore often hypoxic. Pharmacological modification of the effect of radiation. How can I enhance the effect of radiotherapy? ممكن I can enhance the effect of radiotherapy by adding some chemotherapeutic agent to the course of the treatment. For example, if we add cisplatin chemotherapy concurrently with radiation for an advanced cervical cancer, this will improve the effect of radiotherapy. This is called chemoradiation. Time dose fractionation of radiation. حتى أقول أنا سويت successful radiotherapy, I need a delicate balance between the dose of the chemotherapy that is given to the tumor and that to the surrounding normal tissue. If I give a too high dose of radiotherapy, okay, I will sterilize the tumor, but I will result in unacceptable side effect to the normal surrounding tissue. Usually in gastrointestinal mucosa, bone marrow can be affected by this high dose of radiotherapy, but
On the other hand, they have the ability to recover from this radiation damage because they have stem cells and rapidly dividing cells, so they can repair the sublethal damage caused by radio. Tumors in general have the less ability to repair and to repopulate. وممكن استفاد من هذا الشيء انه انطي الراديوثيرابي into fractions حتى انطي time للnormal cells to repopulate and repair the sublethal damage caused by radiotherapy. If the interval between two fractions increase بهيجي حالة أحتاج to increase the dose to have the same biological effect. إحنا قلنا إنه radiotherapy it will kill cells by first order kinetic وبهذه الحالة إنه معناها a fixed number of cells will be killed by a fixed dose. So if the interval increase I need to increase the dose. طبعا السيلز اللي هي normal cells can survive the acute phase or the acute effect of radiotherapy and usually can repair the sublethal damage within 24 hours. ومن هذا الشيء استفادينا بأنه ننطي conventionally the fractions of radiotherapy every 24 hour or daily. Major factors influence the outcome of radiotherapy. طبعا العوامل اللي تأثر على نجاح الراديوثيرابي هي واحدة من عندها normal tissue, type of the tumor, the volume or the bulk of the tumor, the total dose, the duration of therapy, number of fractions, the type of equipment used, and the tissue oxygen concentration. Modalities of radiotherapy. We have two modalities, teletherapy and brachytherapy. التليثيرابي عادة الديفايس يكون remote from the patient أكو مسافة وهي عبارة عن معجل خطي راح يطلع لنا البيم of electrons. نسميه external beam pelvic radiotherapy. وعندنا البراكيثيرابي اللي هو radiation source راح يكون in close contact or within the tumor such as intracavitary or interstitial technique. التليثيرابي أو external beam radiotherapy طبعا type of energy هي electromagnetic radiation وكل ما تزيد الانرجي of electromagnetic radiation كل ما penetration tissue will increase resulting into sparing of the skin. طبعا اكو كان تايب قديم اسمه ortho voltage now no longer used except for treatment of skin cancer لأنه هو يعني penetration مالته قليل. External radiation allow a uniform dose to be delivered to a given field. يعني لازم عندي بالنهاية a uniform dose جرعة متساوية. external beam radiotherapy أو external beam pelvic radiotherapy طبعا نستخدمه ب two way. يا إما in conjunction with the brachytherapy if I have a bulky large cervical tumor. This teletherapy used to shrink the size of the tumor and then in conjunction with the brachytherapy or لما أنا سويت surgery for example for ovarian cancer and there is some residuals macroscopic or microscopic disease. In this case I can use external beam pelvic radiotherapy. هذا هو linear accelerator. We have something called EMERT or intensity modulated radiotherapy. It is a three-dimensional treatment depending on use of CT scan, allow better determination of the bulk or the volume of the tumor and the surrounding tissue. طبعا الإمرت أو intensity modulated radiotherapy راح it will deliver the radiation in multiple beam angles يعني من زوايا متعددة وتكون عادة non-uniform dose بس بالنهاية collectively collectively we will have a more homogeneous dose to the target volume. يعني هي راح تنطينا من زوايا متعددة multiple beam angles بس بالنتيجة أنا راح أحصل على homogeneous dose to the target volume. بالنتيجة النهائية راح أحصل high dose delivered to the tissue with a low dose delivered to the surrounding normal tissue لأن أنا حددت التيومر من جميع الجوانب أو حددت the bulk or the volume of the tumor. البراكيثيرابي هو عبارة عن intracavitary therapy نستخدمه عادة بالcervical and vaginal cancer. دائما هو من النوع اللي يكون after loaded يعني بمعنى آخر أنه all applicators need to be fitted inside the cavity and adjusted well by the radiographer
and then loaded by radioactive substances. This is called afterloading. طبعا recently اكو high dose brachytherapy use the radioactive substance iridium اللي هي 192. طبعا هذا يعني نعطي high dose brachytherapy very acceptable by the patient because it is given as an outpatient patient procedure. هذا هو التاندم for يعني brachytherapy intrauterine tandem and vaginal colpostatic. interstitial radiation. شنو يعني interstitial radiation؟ معناها أنا راح أحط الراديو active source immediately or in direct contact ويا التيومر. We have two types طبعا البيرمننت والtemporary. البيرمننت شو وقت أحتاجه؟ permanent يعني دائم، يعني أنا راح أحط الراديو active isotopes وراح يعني أسده وأطلع. شو وقت أحتاجها؟ لما عندي التيومر inaccessible. for example عندي مريضة فتحتها على ovarian كانسر، يعني سويت لها لابراتومي وشفتها frozen pelvis يعني inoperable، ما أقدر أشيل التيومر وهو inaccessible يعني أنا مو هو مثلا vaginally بحيث أني أقدر أوصل للتيومر easily daily أو كل ما أريد أسوي لها أعطيها دوز. لا، بهذه الحالة أنا شو أسوي؟ أخلي لها interstitial radiation، أحط لها هذه السيدز نسميها of radioactive isotopes عادة radon 222 أو iodine 125، راح أحطها وأسد بطن المريضة وذاتس إت. أو عندي temporary أو removable implants، هذه أستخدمها لما التيومر accessible أقدر أوصل له. for example cervical cancer vaginal cancer أقدر أحط speculum وأشوف الماس وأخلي radioactive isotopes. هذه removable. Complications of radiotherapy. We have acute complications and chronic complications. acute complications راح تشوفوها دائما structures اللي affected هي دائما pelvic structures اللي هي البلادر الريكتم السيجمويد، لأنه احنا دا نحكي على gynecological tumors وعلى pelvic tumors بالتحديد، فدائما البارتس اللي affected هي تكون within the pelvis. الacute cystitis الcommon presentation راح تجي المريضة in form of hematuria frequency or urgency. البروكتوسيجمودايتس يعني بالسيجمويد أو الركتام، فالمريضة راح تجي عندها تنسمس diarrhea passage of blood or mucus in stool. الانترايتس طبعا الانترايتس شو وقت راح تصير؟ لما عندي extended field pelvic radiotherapy، يعني لما أحتاج أصعد بالlevel of radiotherapy. again راح تجي المريضة nausea vomiting abdominal pain diarrhea. البون مارو suppression هذا uncommon with pelvic radiotherapy، بس ممكن يكون كمان لما أني أنطي whole abdominal radiotherapy، يعني أنطي كل الأبدومين especially إذا المريضة already ماخذة كيموثيرابي، أو إنه أنا مثل ما قلت لكم إنه لما عندي extended field radiotherapy، يعني أنا in addition to the pelvic radiotherapy أحتاج أضرب أو أنطي دوز للبارايورتيك lymph node، فأصعد بالليفل مالت البلبس، أصعد above the pelvis. بهذه الحالة أنا أعرض المريضة إلى bone marrow suppression. The chronic complication usually occurs 6 months after completion of radiation in form of enteropathy, especially if the patient underwent surgery with resultant يعني adhesion to the bowel loops. The presentation is usually in form of cramping and vomiting with diarrhea and constipation. Large bowel injuries دائما diagnosed by sigmoidoscopy or colonoscopy. It may include the proctosigmoiditis اللي تجي عادة as tenesmus, diarrhea and rectal bleeding أو ulceration. دائما presentation rectal bleeding and tenesmus, rectal or sigmoid stenosis due to progressive large bowel obstruction or rectovaginal fistula when there is a stool in the vagina. Vaginal vault necrosis usually presented as pelvic pain and passes of excessive vaginal discharge. Urological complication تجي ممكن in form of hemorrhagic cystitis or urethric stenosis of a vaginal fistula, ureterovaginal fistula. Hormonal therapy. First, we need to understand the mechanism of action of hormonal receptors. أول شيء راح يصير passive diffusion of the hormone into the cytoplasm. In the cytoplasm, the hormone will bind to a specific receptor or hormone receptor, forming a complex. That complex will be translocated into the nucleus. In the nucleus,
This complex will bind to a certain site called acceptor on the chromatin. As a result, there will be either decrease or increase in the synthesis of specific protein. For example, التاموxifene هو binds to estrogen receptor and is translocated to the nucleus where it binds to chromatin. The result is it will not enhance the gene transcription. The result is إنه tamoxifen act as an anti-estrogen. الأروماتيز inhibitors من اسمها it inhibits aromatase enzyme which is necessary for final step of estrogen synthesis. هذا المود of action. عندنا luteinizing hormone releasing hormone agonist act by pituitary desensitization and receptor downregulation يعني تسوي desensitization للreceptors وبالنهاية inhibits gonadotrophin release. Clinical applications of hormonal therapy. لازم تعرفون إنه إحنا من نتكلم عن التاموxifene كهرمونال ثيرابي نستخدمه بالتريتمنت of breast cancer. In breast cancer, it will act as an anti-estrogen, while in endometrium, it will act as an estrogenic effect. فالبنفيت اللي حنحصلها بالبريست كانسر مقابلها اكو disadvantage انه راح يسوي لي endometrial hyperplasia وممكن endometrial cancer in endometrium. حوالي 80% من البريست كانسر هم يعني عندهم بروجسترون اند استروجين ريسبتورز لما تجي نتيجة الهيستوباث والهيستواميونو اسي انه يقول هذه عندهم positive estrogen receptor we can start tamoxifen for up to 5 years. طبعا بهذه الحالة المريضة تحتاج follow up يعني endometrial sampling if there is thick endometrium by ultrasound ممكن وأكو طبعا 10% من عندهم راح يكونون poor responders. البروجسترون also can be used in treatment of a hormonal therapy in patients with endometrial cancer حوالي 30 أو يعني 1/3 of cases أو 30%. البروجسترون therapy preferred أو usually act on a patient who have well differentiated tumor أو endometrial adenocarcinoma and it is يعني دائما poorly differentiated they are poor responders. tamoxifen إلى استخدام ثاني ممكن نستخدمه in 30 patient with recurrent ovarian cancer والaromatase inhibitors also can be يعني effective treatment for ovarian cancer. Bevacizumab or Avastin is a recombinant humanized monoclonal immunoglobulin, a very promising drug in treatment of ovarian cancer. It acts immediately or targeted vascular endothelial growth factor A and used in patient with ovarian cancer either alone or in conjunction with chemotherapy. Side effect مالته hypertension, thromboembolism and risk of bowel perforation. Other drug هو polyadenosine diphosphate ribose polymerase أو PARP inhibitors. They act on DNA and prevent DNA repair. They are effective in patients with BRCA1 BRCA2 positive germline mutations. عرفوهم جماعة الBRCA1 أو BRCA2 هم اللي at risk of ovarian cancer, breast cancer and colonic cancer. نتحول على موضوع ثاني هو pain management. 70% من patients with cancer they develop pain at some point on their disease course of their disease. Pain in gynecological malignancies may be result either from soft tissue infiltration or bone involvement, neural involvement, muscle spasm such as psoas spasm, and infection within the tumor or nearby. طبعا دائما نستخدم نبدي بأشياء simple اللي هي peripherally acting drugs الأستامينوفين أو paracetamol should not be omitted from any analgesia regime. Rectal suppository sometimes may be helpful. Opioid for more severe pain can be used. When the pain is neurogenic in origin, we need to add, in addition to the opioid and peripherally acting drugs, tricyclic antidepressant, anticonvulsant, or corticosteroid. آخر موضوع بمحاضرة اليوم هو end of life issues. It is very critical time for both the doctor, the medical staff, the companion of the patient, and a kid for the patient herself. When it becomes clear that the patient is dying يعني خلاص أنا هذه المريضة هي تموت أنا عندي 3 أهداف. أول شيء أريد يعني control the symptoms of the patient وما أخليه تتألم أو تتأذى أو تتعذب. حافظ على خصوصية المريضة
وأنطيها التايم الكافي وللكومبانيون مالتها إنه يجتمعون بيها ويقضون اللحظات الأخيرة وياها. الأدوية اللي أقدر أستخدمها بهاي المرحلة يفضل إنه تنطي أكيد يعني معظم البيشنت اللي they cannot take oral medications فيفضل تنطي subcut or rectally. كل الأشياء المو مهمة للدرينز الإكويبمنتس كلها يفضل إنه ترفع وحتى ننطي مسافة أو مساحة كافية لأهل المريضة إنه أو ال beloved ones to be side by side with their patient. Nursing care should focus on pressure area, mouth care, and grooming, sedation in form of lorazepam, sublingual 0.5 milligram to 2.5 milligram every 4 to 6 hours may be helpful, and pain and symptom management. Avoid prolongation of dying process. This will decrease this will decrease the burden on caregivers and the painful situation to the beloved ones. In summary, chemotherapy and radiation therapy both act by disruption of DNA synthesis and thus inhibiting cell division. The toxicity from radiotherapy can be minimized by ensuring a maximum dose of radiotherapy delivered to the cancer with a minimum dose to the surrounding tissue. Hormonal therapy may be of value, and especially in tumor containing receptors for estrogen and progesterone. And about 3/4 of cancer patients experience pain and at some point of their disease. And when it becomes clear that death is near, the goal is to control symptoms, maintain dignity, and allow for time with the loved ones. شكرا جزيلا وتمنياتي لكم بالنجاح والموفقية.